Army. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Namah Suryaya Chandraya Mangalaya Budaya Cha Guru Shukra Shani Bhishcha Rahuve Ketuve Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraga Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Inhale deeply with awe and exhale deeply. You see, only 7 times.
Disconnected. Resume. No. Zoom. It's working. It's Zoom. okay. Resume. Yeah, disconnected. 14.7. Disconnected. It's maybe the power. Signal drain out. Parallel. Nobody there. So. அப்படின்னு ஒரிஜினல் போட்டு ஆரம்பிச்சிடும். I think 40 minutes I just joined it. Our பிரச்சனை.
The deep transcendental Kriya consciousness as to the Kriya Gnanalayam. That's the first step. Inhale deeply with Va. Exhale deeply with C. Sometimes follow me through Shushmanada. The deep transmutation, Kriya consciousness. The second pranayama. Inhale deep with Va. Exhale deep with C. Halfway through. Shushmanada.
with the deep transcendental consciousness, through meditation. The third pranayam. Inhale deeply with Va. Exhale deeply. Use this single breath. Pulling it through 7 times. The Kriya consciousness and Kriya Kundalini pranayam. We are in touch with the universal energy, with that energy. Let's pray something for the whole. First against infectious diseases. Dhanvantri Maharshi. Babaji. Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Vailokyanataya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Vailokyanataya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Vailokyanataya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Vailokyanataya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Vailokyanataya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Vailokyanataya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Vailokyanataya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo.
Next, peace for the world. Against all the countries going through tough times. So let's pray for peace with Kala Bhairava. Seven times. ॐ स्वर्णद्विजय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो कालभैरवाय प्रचोदयात् 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 So Sathsang today we are going to continue the light book. So let's start with a few words from the last class. That was chapter 36. We are midway through. Last class when we started the chapter 36, we said that sacred form of light will explain the birthplace of the Atman. This is the sacred form of light where the Akash plus the magnetic strand plus the gold and metallic strand is the most sacred part of light, which is the Atman. The journey of the Atman to the Paramatma is also happening because of this light, because Atman itself is light, and the root of this journey is also light. Even the border of Paramatma is the sacred light. Jnana itself is more information of this light and the feel of the root of the sacred light. Therefore, Gayatri Mantra is used. Sunlight, when divided into different parts, only then acts as a food for Atman because it's being carried by strands of magnetic heat and toxic and it travels through the earth and thus Atma can accept them. There is also an iron metal formed as a result of the toxic strand combination. Akash element is the first element coming from the sun. To reach the earth, it combined with other elemental combinations to reach Atman on earth. These combinations of Akash plus magnetic plus gold, when it reaches the human Atman, is the food for the subatomic particles. When it reaches the water, now when it reaches the water forms on earth and it increases the subatomic particles in the water. Therefore, the energy of water is also increased. When it reaches the earth element or the solid gold metal is being formed during the 45th Narige. Therefore, the alchemist can use this to make pure gold metal. There is always a mixture of combination of Vayu element with some metallic gold combination also. So how does the toxic form are formed by earth? Because of the friction of the earth as it rotates and also by its revolution,
All the toxic strands are formed, which cannot be seen by human eyes, but the animals and the plants can sense this. The 45th narigate goes deep inside the earth where the solid gold is also formed. Also, the toxins are released from earth during this time. The Akash element itself becomes solid gold as it goes deep into the earth. All other metals are also formed in the same manner. More energy comes down to the earth. But however, not all parts of the earth get the gold, the reason being the attraction of the earth towards the metallic energy, and it has to be near water bodies, and there should be melted form of soil. This is a good combination for the gold metal to be formed. Even for the other metals, this is useful where there is loosened soil which is around the water area. The earth has a capacity to attract Akash element towards its core mm, as compared to other element bits. More Jnana particles are present in the human Atman, and therefore the similarity exists. Where there is less amount of human Atman, there is more running water, there is also more formation of the gold metal. That's where to stop. Okay. I think I will repeat the last paragraph again and translate. I think we can finish chapter 36 today, right? Is it too much? Or? Yeah, I can finish. Yeah, so that way will be the correct time. So continue. நிலப்பகுதி என்பது ஆகாய மூலக்கூறுகளை தனது மையத்தில் ஈர்த்து இழுத்திடும் ஆற்றல் கொண்டது. Last time, last couple of sentences. So நிலப்பகுதி என்பது the land part of the earth ஆகாய மூலக்கூறுகளை தனது மையத்தில் ஈர்த்து. So it is going to the land is going to attract towards the center. It is the property of the earth is the land part. To the land part, it is going to absorb the Akash atomic energy bit to the center of the earth. மற்ற மூலக்கூறுகளை காட்டிலும் ஆகாய மூலக்கூறுகளே வீண் மையம் வரை பயணித்திடும். So, and compared to all the rest of the atomic energy bits like Akash, air, water, earth, out of this, the Akash is the only one that can go to the center of the earth. மானுட ஆன்மாக்களால் உணர்ந்து ஏற்கப்படும் தங்கத்தின் ஆகாய மூலக்கூறு யாவும் ஞானத்தினை பெருகிட உதவிடும். So if you feel and then and then you take the golden Akash, gold plus Akash. That is you said 45? Mm-hmm. Gold plus Akash and magnetic, right? Okay. And then here the gold plus Akash. 42nd is so all the Akash comes from 43 to 43, 44, 45. Mm-hmm. Then out of that, toxic plus Akash 43, and then Heat plus Akash. heat plus Akash is 44, and then magnetic plus Akash is 45. So if you feel it and then increase the Akash, gold plus Akash, then the Jnana is going to be increased. So 45th Rani comes around 837 to 9, that will be about 930, 930 to yeah, 10, around that time. எப்பகுதியில் மானுட ஆன்மாக்கள் குன்றியே காணப்படுகிறதோ, wherever there is less number of Atmans, human Atmans, அப்பிரதேசத்தில் வளமையான நீரோட்டங்கள் காணப்படுகிறதோ, if you have a good water source, I think running water source, அப்பிரதேசம் தருகில் தங்கமனும் கனிமவளமானது, in that place you have more gold, நிலத்தினை அதிக அளவில் ஊடுருவி சென்றிடும். So you have to find a place where there is not that much human beings, human Atmans, and also running water. Those places more gold is present.
வெப்ப மூலக்கூறுகளால் உருவான தங்கம் எனும் கனிமமானது புவியின் உட்பிரதேசங்களை வெப்பமுதல் வெப்பமுறச் செய்திடும். வெப்ப மூலக்கூறுகளால் உருவான தங்கம் எனும் கனிமமானது those which are found by the heat bits கனிமமானது புவியின் உட்பிரதேசம் தன்னை வெப்பமுறச் செய்திடும். So that is going to increase the temperature of the inside of the earth. So first Akash plus the magnetic, here you have the real gold formation, but heat gold, that is going to make the heat, the central layers to be more heated up. நீரலைகளுமே கூட வெப்பமாய் நிலைத்திருக்கும். Even the water bodies will also be heated that time. புவியின் செங்கோண சுழற்சியில் மூன்றாம் பகுதியின் இறுதியில் தோன்றிடும் தங்கம் எனும் கனிமத்தின் ஆகாய மூலக்கூறு யாவரும் எவ்விதம் மெல்ல வெள்ளி எனும் கனிமத்தோடு கலப்படும் என்று உணரலாம். So since it is 45, that's the last energy of the gold energy. So it is going to mix up with the silver energy in the 46. So we're going to talk a little bit on that. தங்கம் எனும் கனிமமானது சந்திர ஒளியினை பற்றி புவினை அடையும் தருணத்தில் மாட உணர்வு யாவும் மாற்றம் பெறும். So so when the gold energy is going to get, since it is the last part, when the moonlight is coming with the gold, that time the feelings of the human beings also changes. சந்திர ஒளியிழை என்பது குளிர்ச்சி பொருந்தியது. So the strands of light of the moon is cold light. The light of the copper, the light of the sun is definitely heat. And opposite to that is the moonlight. எனவே ஒவ்வொரு மூலக்கூறுகளும் மாற்றுத்தன்மை கொண்டு இணைகின்றன. Therefore, all the atomic energy bits like Akash, air, heat, water, and the air, they all come in a different way, different kind of property. ஒற்றை இணைவினை அடைந்து பின்னர் தலைமைச் செறிவினை அடைகின்ற மூலக்கூறுகள் யாவுமே விரைகளாய் பிரிபடுவதில்லை. So this which are going to go to the single atom, and then pituitary, these atomic energy bits, they don't separate as strands. They're not separating as different strands. ஒற்றை அணுவானது உலாவிடும் தருணத்தில் when the single atom is moving, சிரசின் உட்சென்றிடும் ஆற்றல்களாகிய மூலக்கூறுகள் யாவுமே காந்தேழு என்றோ வெப்பேழு என்றோ பிரிபடுவதில்லை. So it is not going to separate as magnetic or heat inside the brain. அவை யாவும் நேரடியாக தலைமைச் செறிவினை சென்றடைகிறது. So they go straight away to pituitary gland, the head gland. So அதன் மூலம் நிகழ்வது யாது? So that means what is going to happen? ஒற்றை இணைவின் பயனியினை தலைமைச் செறிவையும், so the single atom's job will be done by the pituitary, தலைமைச் செறிவையும் சந்திர செறிவையும் ஏற்று நடத்திடும். So the function of the single atom will be done by the pituitary and the moon gland. Pituitary gland and the moon gland. தங்கத்தின் அனைத்து ஆகாய மூலக்கூறுகளும் ஒன்று கலந்தே தலைமைச் செறிவினை அடைந்திடும். So all the Akash energy bits plus gold will go கலந்தே, will go to pituitary straight. காந்த இழையில் பயணித்து வரும் மூலக்கூறுகள் ஒற்றை இணைவால் தரம் பிரிக்கப்பட்டு காந்த இழையில் பயணித்து வரும் மூலக்கூறுகள் ஒற்றை இணைவால் தரம் பிரிக்கப்பட்டு காந்த வெடித்தின் மூலமே தலைமைச் செறிக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும். So usually what happens is those which are coming through the magnetic strand, that will be absorbed by the single atom, and then it is going to be the quality is being separated, taram pirikapattu gandha veduthinai only through the magnetic
what? So I think he's talking about this side. In this, there is a magnetic strand. One is magnetic strand, one is heat strand. So only through the magnetic strand alone, it's going to be separated. Once the energy is gotten by the single atom, then it is going to separate it to the magnetic strand, and then it goes only through the magnetic strand. Normally, but here, ஆனால் ஒற்றையனாவது இடம்பெயர்ந்து சென்று விடுவதனால் ஆகாய முழுக்குழியாகவும் காந்தியை சென்றிடும் இடத்திடமே. ஆனால் ஒற்றை அணுவானது இடம்பெயர்ந்து சென்று விடுவால் நார்மலி what will happen is during this time the single atom will move சென்று விடுவால் ஆகாய முழுக்குழியாகவும் all the Akash bits காந்திகளை சென்றிடும் இடத்திடமே ஆகிய நரம்பிழையில் பயணித்திடும் through the காந்த நரம்பிழை காந்திகளை சென்றிடும் நரம்பிழை சரி மேலும் வெப்ப இழை ஒளித்தடத்திலும் பயணித்துவிடும். So it will also go through the heat stand also, but it will be separated there. ஒரு நாழிகை நேரம் ஒரு ஒளித்தடத்தின் மூலமே ஆற்றலை தூண்டினால் தலைமைச்சின்மை என்பது வெளியே பயனற்றும். ஒரு நாழிகை நேரம் ஒரு வழத்தின் மூலமே ஆற்றல்கள் வெளித்தோன்றினால் தலைமைச்சிறவி என்பது எளிதாய் பணியாற்றும். It goes only through one strand for 24 minutes. That is one நாழிகை. That means the pituitary will function easily when it is passing through one strand. And that's the magnetic strand. Yeah. தங்க ஆற்றல் எனும் கனிமத்தின் ஆகாய மூலக்கூறுகளோ கலப்புற்று தோன்றுவதால் தலைமைச்சிறப்பிலும் இரட்டி பணியாற்றும். தங்க ஆற்றல் எனும் but in the case of a single strand to the other, the copper and mercury, but in the case of gold, தங்க ஆற்றல் எனும் கனிமத்தின் ஆகாய மூலக்கூறுகளோ those Akash plus gold, it's not separated, it is mixed and goes straight away. Because of that, the pituitary will function double, ரெட்டிப்பு பணியாற்றும். So with the gold plus Akash is much more effective, and pituitary will be highly active, double times. So that will be the 45th நாழிகை. தலைமைச்சிறவி என்பது ஆகாய முழுக்குகளை பிரித்து புதன் சிறவி கழித்திடும். Then what's happened? So double the function we said. What is the function there? So it is going to separate the Akash atomic energy bit. Budan Chirmiki, it is going to give you the Mercury, right? Budan the Mercury. So it is going to give the Mercury planet. Budan Chirmiki கழித்திடும். மேலும் இழைகளின் தன்மைகளையும் பிரித்து அளித்திடும். So it is going to separate the properties of the strands also. It will separate the properties of the strands also. சந்திரச்சுரபியும் நஞ்சினை பிரித்து அளித்திடும் பயணியற்றிடும். So the moon gland also will separate the toxins, and that it will separate the toxins. That is a function of the moon gland. It's because whenever these glands are functioning, there will be a little bit of toxins also form, and the Chandrachirabi moon gland is going to separate that. மானிட சிரசனிலே தங்கத்தின் ஆகாய முழுக்குள் யாவுமே மானிட சிரசனிலே தங்கத்தின் ஆகாய முழுக்குள் யாவுமே துணை அணுக்களை சென்றடையும் என்று உணர்த்தப்பட்டது. So the subatoms are going to get the gold Akash, all the Akash atomic energy bits, Tangathin plus Akash plus gold, all of them are going to go to the துணையணுக்கள் or subatoms. எனினும் பயணிக்கும் வழித்தடமானது மாற்றம் வருவதால் தலைமைச்சிறவி தனித்து செல்வரும். But since that is separately, for the other elements it is separated and then it's going. This one is going straight to both the strands. The pituitary will function separately. இன்னும் பயணிக்கும் வழித்தடம் மாற்றம் வருவதால், because the path is getting different, தலைமைச்சிறவியானது தனித்து செயல்படும். That means the pituitary gland will function separately.
விண்ணாற்றலாய் வெளித்தோன்றும் தங்கத்தின் ஆகாய மூலக்கூறுகள் யாவும் நஞ்சு இழைகளில் முதன்மையாய் பயணித்து வினையடைந்தாலும் சிரசினை அடைந்த பின்னர் அவை மூவழைகளிலும் சரிசமமாய் பயணித்து தலைமைச்சிறமை அடைந்திடும். So initially the விண்ணாற்றலாய் வெளித்தோன்றும் தங்கத்தின், so initially it starts from toxic only, right? So on the 43rd, even though it is done 30, but when it comes to the brain, சிரசினை அடைந்த பின்னர் அவை மூவழைகளிலும் சரிசமமாய் பயணித்து. So even though it is coming from the toxic strand, once it comes to the brain, it is going to be equally மூவழைகளிலும். That means the magnetic, heat and toxic மூவழைகளிலும் equally it will travel, even though it is coming through the toxic. அத்தருணத்தில் அதன் தன்மையானது மாற்றம் வரும். Because when it comes to the brain, it is changing. எனினும் தலைமைச்சிறவி என்பது ஆகாய மூலக்கூறுகளை சீராய் பிரித்திட்டு புதன் செல்வி கழித்திடும். But pituitary will separate to moon. ஆனால் இழைகளின் மாற்றப்படுகின்ற செயல்பாட்டினால் விரைந்து செயல்புரியும். Even though it comes straight to the stands of pituitary, but the pituitary will separate the தலைமைச்சிறவி என்பது ஆகாய மூலக்கூறு சீராய் பிரித்திட்டு it will separate and then give it to the Mercury, புதன், Mercury gland. ஆனால் இழைகளின் மாற்றமுறுகின்ற செயல்பாட்டினால் விரைந்து செயல்புரியும். And then it also says, because of the Akash and goal, it is going to act very quickly. விரைந்து செயல்புரியும். So very quickly it acts. ஒரே நாழிகை நேரந்தனில் இரட்டிப்பு புனிதனை ஏற்றுச் செயல்புரியும் தலைமைச்சிறவி என்பது காந்த இழை ஆற்றலை ஈர்த்து செயல்புறும் என்றும் வெப்பம் மற்றும் நஞ்சுகளை சந்திரச்சிறவிக்கு செலுத்திடும் என்று அறிய வேண்டும். So those which are coming the magnetic strand, that will go straight to the Mercury. The heat, those which are coming from heat and the toxic strand will go to moon gland. சந்திரச்சிறவியும் இருவேறு பணிகளை ஏற்றிடும். So moon gland also go do two different functions. ஒரு நாழிகை நேரந்தனிலே ஓரிழை ஆற்றலே உட்பகுமெனினும் ஒற்றையின் ஆற்றல் இயலாது இப்பணி இதனை ஏற்று நஞ்சாற்றலையும் வெப்பாற்றலையும் தனித்து செயல்புரியும். What does moon gland do? ஒரு நாழிகை நேரந்தனிலே during one நாழிகை or 24 minutes ஓரிழை ஆற்றலை உட்பகும். Only once energy, only one strand will come inside. எனினும் ஒற்றையினை ஆற்றல் இயலாத இப்பணிதனை, the function which cannot be done by the single atom, இயலாத இப்பணிதனை ஏற்று நஞ்சாற்றலையும். So the function of the single atom will be taken by the moon gland. And what is the function? நஞ்சாற்றலையும் வெப்ப ஆற்றலையும் தனித்து பிரித்து செயல்புரியும். So it is going to separate the toxin energy and the heat energy, and it is going to separate that, and then it functions. Strand energy. It's the same thing. The toxic strand and the heat strand, right? Yeah. But the magnetic goes to the Mercury. தொடர் செயல். Any question on that? No. தொடர் செயலாய் மூன்று நாழிகை நேரங்களும் தலைமைச்சிறவையும் சந்திரச்சிறவையும் இரட்டிப்பு பணியாற்றிடும். So both pituitary and the moon gland do the double functions. அதனைத் தொடர்ந்து வெளித்தோன்றும் வெள்ளி எனும் கனிம வளமும் the silver ஒற்றையின் அற்ற காரணத்தினால், because there is no single atom at that time, தலைமைச்சிறவினையே நேரடியாக சென்றடையும். That also goes directly to the pituitary. அத்தருணத்தில் சந்திரச்சிறவியானது முழுமையாக பணியாற்றும். So I think moon gland is moon gland actually taking the function of the single atom. அத்தருணத்தில் சந்திரச்சிறவியானது முழுமையாக பணியாற்றும். தலைமைச்சிறவி என்பது வெள்ளி எனும் கனிமத்தின் காந்த இழையை ஏற்றவுடன். So the first one is the toxic
plus earth plus silver. So that is 46, right? சூரிய ஆற்றல் எனப்படும் கனிம ஆற்றல் இயற்கை ஏற்படும் தலைமைச்சிறன் முழுமையான தோற்றிலும் தலைமைச்சிறம் என்பது வெள்ளி எனும் கனிமத்தின் காந்த எழுதனை ஏற்றவுடன் தன் இயக்கத்தை முழுமையாக நிறுத்திவிடும். ஸோ when it takes the தலைமைச்சிறவு என்பது வெள்ளி எனும் கனிமத்தின் காந்த எழுதனை என்பது தலைமைச்சிறவு என்பது வெள்ளி எனும் கனிமத்தின் காந்த எழுதனை ஏற்றவுடன் காந்த இழை comes only in the second 51st. So until that time, then it's going to be toxic. Okay. So only that time there will say slightly good 51st. Anyway, we'll continue. ஒற்றை அணுவானது தனது பணியினை துறந்து மாற்றுப் பணியினை ஏற்று சிரசின் ஒற்றை அணு தனது பணியினை துறந்து. So during that time the single atom doesn't function. மாற்றுப் பணியினை ஏற்று சிரசின் வளம் வருவது போன்றே தலைமைச்சிறவியும் மூலக்கூறுகளை பிரித்து அளிக்கும் தனது பணியினை துறந்து ஒற்றை அணுவிற்கு காந்த இழையாற்றலை பணியினை ஏற்றது. So instead of a single atom giving the energy to the pituitary, at this time the pituitary is going to give the energy to the single atom. ஒற்றை அணுவிற்கு காந்த இழையாற்றலை, the magnetic strand. So magnetic strand comes only 50, but he is talking about that part. இத்தருணத்தில் சந்திரச்சிறவி என்பது பன்மடங்கு ஆற்றல் கொண்டு பெரும் பணியாற்றும். ஸோ the moon gland is going to function, more functions is given to moon gland. இரவு பொழுதுகளில் சந்திரச்சிறவி ஒன்றே முழுமையான இயக்கத்தில் நிகழும். ஸோ the night time only the moon gland is very active. தொடர்கின்ற அத்தியாயங்களில் வெள்ளி எனும் கனிமவள ஆற்றல் குறித்தும் அவை எவ்வித மாணவர்கள் ஏற்கப்படுகிறது, எவ்விதம் புவியினால் ஏற்கப்படுகிறது என்று தெளிவடைந்தெல்லாம். We're going to see all this in the next chapter. தங்கம் எனும் கனிமம் வெள்ளி எனும் கனிமத்தோடு கலப்புற்று தொழில் தோன்றும் நாழிலே சந்திரச்சிறுவியான எழுச்சிட தொடங்கிடும். So the 46th நாழிகை is going to combine with 45. During that time, the moon gland is going to be a little heightened. Except it will be induced. இதனை மாணவர்கள் எவ்விதம் அறிந்திடையிலும் எச்சராற்றல். During this time, what should humans do and what is the what does it happen? How we can learn, how we can feel it, how we can use it. That is 46 nowadays is 901 to 924. Now that will be 10 to 1024. That's the time. Okay. தங்கமும் வெள்ளியும் கலப்புறும் நாழி என்பது தங்கத்தின் இறுதி மூலக்கூறுகள் வெளித்தோன்றும் தருணமாக கருதப்படுகிறது. So that is 40th நாழிகை. So that is the time it is going to mix with the. During 46, right? It says he says 45. தங்கமும் வெள்ளியும் கலப்புறும் நாழி என்பது தங்கத்தின் இறுதி மூலக்கூறுகள் வெளித்தோன்றும் தருணமாக கருதப்படுகிறது. Still we are talking about 45. 45 only it is going to join. இத்தருணத்தில் மாணவர்கள் உறக்கத்தில் ஆழ்ந்து விட்டால் நன்று என்று உணர்க. That time it is better to sleep. That's என்று உணர்க. உறக்கத்தின் துவக்கத்தில் இவ்வாற்றல் கலப்பினை எவ்விதம் உணர்ந்த இடையிலும் எனில் விழிப்புணர்வு கூடிய how we can feel it இந்த இடையிலும் எனில் விழிப்புணர்வு கூடிய நிகழ்வின் மூலமே விழிப்புணர்வு கூடிய நிகழ்வின் மூலமே. So I think you will feel a little sleepy that time. So the around 45th நாழிகை around 9:30 to 10. So naturally you feel, because you are in the awakened stage, but that time you feel a little sleepy. உறக்கத்தின் துவக்கத்தில் பல்வேறு சிந்தனைகளும் இறுதியாய் பயந்த திசைகளும் வெளித்தோன்றுவதனை உணர்ந்தீர்கள். உறக்கத்தின் துவக்கத்தில் பல்வேறு சிந்தனைகளும் many thoughts சிந்தனைகளும் இறுதியாய் பதிந்த திசைகளும் those actions which you did last திசைகளும் வெளித்தோன்றுவனை உணர்ந்திடையிலும். You can feel it. Doing you feel sleepy as well as the last actions you will be remembering on the உறக்கமற்ற இத்தருணத்தில், because you're not sleeping very deep, right? So during this time பல்வேறு சிறு பதிவுகள் யாவும் வெளியேறும். Many small imprints will be removed. தேவையற்ற பதிவுகளும் மென்பொருட்காய் those which are useless வெளியேறுதனை விழிப்புணர்வு கொண்டால், if you are awake you can feel that those are leaving.
உணர இயலாவிடனும் நிகழ்வது இச்செயலின் உணர்வு. Even though you don't feel it, that's exactly what's happening. So what's happening that time, as he said before, all those unnecessary imprints will go away. I think he's talking about during the daytime, whatever you did, whatever the actions you did, and those which are useless, they'll leave. You can feel it. இத்தருணத்தில் அன்றைய தினம then it continues. இத்தருணத்தில் அன்றைய தினமதிலே பதிவுற்ற பல்வேறு செய்திகளும் வெளியேறும். Those which are taken as imprints will leave that time. ஆழ்ந்த பதிவுகளாய் உருமாறிட இராத செய்திகள் யாவும் கரைந்து வெளியேறும் காரணத்தால் மாணவர்கள் உறக்க நிலையத்தினை ஏற்றிட வேண்டும். Since it is those which are not taking deep imprints, they melt and go away. Because of that, you need to sleep that time. விழித்து செயலாற்றினால், if you are going to be awake and keep on doing things, பதிவுகள் யாவும் கூடிக்கொண்டே செல்லும். The imprints will be keep on increasing. If you don't sleep that time, whatever actions you do beyond that, whatever action you've done, of course, instead of going away. So that is why some people, as soon as they lie down, they sleep. So otherwise, we don't sleep, the imprints are going to be staying there. கூடிக்கொண்டே போயிடும். Keep on increasing. And will not melt. So that means all these people who are sleepless, 10 to 1 to அது மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து they increasing. Building more and more. So you have to remember this time. Around 10. Okay. Thank you. Okay, last paragraph. ஒற்றை அணுவானது சிங்கிள் ஆட்டம் மாற்றுச் செயலாற்றிடும் தருணத்தில் இஸ் டூயிங் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன். உறக்கத்தில் ஆழ்வதன் மூலம் பை ஸ்லீப்பிங் அணுக்கள் யாவும் பதிவுகள் அற்று தீங்குகிறது. ஸோ as I said before, when the single atom becomes a different function and the sleeping, all this will make atoms to remove the imprints and get clean. மேலும் உயரிய காந்தாற்றலையும் பெற்றிடும். Not only that, it is going to get the highest magnetic energy to sleep. தலைமைச்சுரபி என்பது the pituitary gland மாற்றுப்பணியினை ஏற்கும் தருணத்தில், since it is going to be a different function, எச்சையில் ஆற்ற வேண்டும் என்றும், whatever function is supposed to do, சந்திரச்சுரபி நிலையாது என்றும், what is the status of the moon gland, தொடர்கின்ற தியானங்களை தெளிவுற இருந்திடலாம். வெளியினும் கனிம ஆற்றல் குறித்தும் முழுமையாக இருந்திடலாம். So the more focus is going to be on the pituitary and the moon gland during the time of the silver energy. So that we are going to see from this chapter. So end of chapter 36, right? Yeah, finished chapter 36. So done with the time? Yeah. Okay. So next week you should do 37. So the single atom is supposed to do different function. And you should allow the pituitary and the moon gland to take into action to get more magnetic energy and also remove the imprints. That's the essence of the last part of the thing. Okay, so with that we are finishing the satsang. So we're going to do the Namah Shivaya. Thank you very much for now. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaya Navasima Mavaya Nasisiya Namava
Vashimayana Om Shivayana Mayana Vasima Mavayana Sisiyana 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 Vashimayana Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya